The hidden rooftop, go up on the rooftop. What? Go up on the rooftop, the inner voice repeated again, or was it a feeling? Either way, Mila knew that she needed to leave her small, Manhattan apartment and climb the skinny ladder that led up to the secret rooftop. Overlooking a breathtaking view, she tried to turn around and face the cold ladder she was climbing, as she shivered on the freezing, winter night. One wrong move and she was toast. She had climbed this ladder before when she first moved in. Piqued by curiosity, but a security officer had quickly reprimanded her and told her she couldn't be there. Months later, the December frost seemed to bite her fingers. What was she doing anyway? This was dangerous and forbidden. But she knew. Deep inside of her, she had a gut feeling that she just needed to come up here. Struggling to flop over the barrier and onto the slippery, dirty roof, she took a deep breath in. She stumbled to her feet to see a shadow in the distance. What was that? A man? Shivers running through her entire body, she hesitated before once more feeling that powerful, gut feeling, urging her forward. She began to find her legs moving toward the shadowy figure before she could mentally process what was going on and stop herself. Excuse me, she said, with an obvious lack of confidence. The tall, skinny figure jumped and turned around to face her. Who are you? What do you want? Get away from me. A man's voice said anxiously, before backing away closer to the ledge. Slowly. I'm sorry, Mila began, I didn't mean to scare you. Are you okay? The man clearly shrugged his shoulders dramatically. Are any of us really ever okay? He asked without needing a response, stepping a little bit forward, his face still in the shadows. He continued, this city is magical though, isn't it? He turned around and faced the skyline before approaching the ledge once more and placing his hands on the side. Mila let out a breath of relief. She didn't sense that this man wanted to hurt her. It's incredible, she responded, herself slowly inching closer to the banner. You can come closer, if you'd like, he commented, still staring off into the city lights. Okay, Mila felt like she could. She got a little bit closer before asking, what are you doing out here anyway? I'd say that doesn't matter right now. He said instantly. But what about you? What brings you up to this gorgeous view this breathtakingly chilly evening? I don't know. She honestly answered. I suppose just a feeling that I should be up here tonight. He looked at her sideways, but it was still too dark for her to see his face clearly. That's interesting, he said, almost under his breath. Well, he spoke louder, this is one of my favorite spots, a good place to be a kind of, well, grand finale location. What do you mean by that? She asked, curiously. Oh, never mind. Forget I said that. He shook his head and lowered it. She felt a kind of sadness coming off of him and the need to cheer him up suddenly. Honestly, I've only ever been up here once before, Mila said. I got kicked off by some power-hungry rent-a-cop. She laughed. The strange man laughed with her. No way, he seemed to ease up. That's bad karma, isn't it? That's never happened to me, out of all the times I've been up here, really? She asked. Yeah, he responded. Say, would you like to hear about the first time I ever came up here? Sure. Underscore 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 underscore. And that's how it all began. That's how Aunt Mila met your uncle that cold, winter's night. Aunt Mila smiled at her niece, wide-eyed with wonder at the beginning of a beautiful love story being told. Yes, she was something, she saved my life, you know. Uncle Louis chuckled to himself. I was ready to end it that night. Gonna jump off the roof and call it game over, but then she appeared like an angel out of nowhere, there just to rescue my foolish soul. Taking her husband's hand affectionately, Aunt Mila continued. He hid in the shadows most of the night. We ended up talking and eventually I got him really laughing, yeah. Uncle Louis interjected, she was a real miracle worker,
Smiling big at her husband, Mila continued, he appeared out of the shadows finally, and I was caught off guard. There before me stood a beautiful and handsome man. I couldn't figure out how someone so good-looking and charming could be so downcast. That's when I told her. Uncle Louis said. I said, my life sucks. My parents split up, I didn't get into my dream school and my girlfriend of 3 years dumped me. I hate my life, but he never told me that he wanted to end it that night. Aunt Mila continued. In fact, I didn't know until our wedding night that I had actually saved his life that night. I thought I had just been there to cheer him up, and meet him so that we could fall in love, but it was so much more. Uncle L. Tầng thượng ẩn đi lên trên sân thượng. Gì, đi lên sân thượng, giọng nói bên trong lại lặp lại, hay là cảm giác? Dù bằng cách nào, Mila biết rằng cô cần phải rời khỏi căn hộ nhỏ ở Manhattan và leo lên chiếc thang gầy guộc dẫn lên tầng thượng bí mật. Nhìn ra một khung cảnh ngoạn mục, cô cố gắng quay lại và đối mặt với chiếc thang lạnh giá mà cô đang leo khi cô rùng mình trong đêm đông lạnh giá. Một hành động sai lầm và cô ấy đã nâng ly chúc mừng. Cô đã từng leo lên chiếc thang này khi mới chuyển đến, đỉnh điểm là sự tò mò, nhưng một nhân viên an ninh đã nhanh chóng khiển trách và nói với cô rằng cô không thể ở đó. Nhiều tháng sau, sương giá tháng 12 như cắn chặt ngón tay cô. Cô ấy đang làm gì vậy? Điều này là nguy hiểm và bị cấm. Nhưng cô biết, sâu trong cô có cảm giác ruột gan rằng cô chỉ cần lên đây. Cố gắng vượt qua rào chắn và lên mái nhà trơn trượt bẩn thỉu, cô hít một hơi thật sâu. Cô loạng choạng đứng dậy và nhìn thấy một bóng đen ở đằng xa. Đó là gì? Một người đàn ông. Cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể, cô do dự trước khi một lần nữa cảm thấy cảm giác ruột mạnh mẽ đó thúc giục cô về phía trước. Cô bắt đầu thấy chân mình đang di chuyển về phía bóng đen trước khi cô có thể tinh thần xử lý chuyện gì đang xảy ra và ngăn bản thân lại. Xin lỗi, cô nói, với vẻ thiếu tự tin rõ ràng. Bóng dáng cao gầy nhảy dựng quay người lại đối mặt với cô. Cô là ai? Cô muốn gì? Tránh xa tôi ra, giọng một người đàn ông lo lắng nói, trước khi lùi lại gần mỏm đá từ từ. Tôi xin lỗi, Mila bắt đầu, tôi không cố ý làm bạn sợ. Bạn ổn chứ? Người đàn ông rõ ràng là đã nhún vai một cách đáng kinh ngạc. Có ai trong chúng ta thực sự ổn không? Anh hỏi mà không cần đáp lại. Bước một chút về phía trước, khuôn mặt vẫn còn trong bóng tối, anh tiếp tục, tuy nhiên, thành phố này thật kỳ diệu, phải không? Anh quay lại và đối mặt với đường chân trời trước khi đến gần mỏm đá một lần nữa và đặt tay lên bên hông. Mila thở phào nhẹ nhõm, cô không cảm thấy rằng người đàn ông này muốn làm tổn thương cô. Thật không thể tin được, cô ấy trả lời, bản thân từ từ nhích lại gần biểu ngữ. Bạn có thể đến gần hơn, nếu bạn muốn, anh ta nhận xét, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh đèn thành phố. Được rồi, Mila cảm thấy như thể cô ấy có thể. Cô ấy tiến lại gần hơn một chút trước khi hỏi, anh đang làm gì ở ngoài này vậy? Tôi muốn nói rằng điều đó không quan trọng ngay bây giờ. Anh ta nói ngay lập tức, nhưng còn bạn thì sao? Điều gì đưa bạn đến với khung cảnh tuyệt đẹp này vào buổi tối ngoạn mục se lạnh này? Tôi không biết, cô thành thật trả lời. Tôi cho rằng chỉ là một cảm giác rằng tôi nên ở đây tối nay. Hừ, anh nhìn cô nghiêng người nhưng trời vẫn còn quá tối nên cô không thể nhìn rõ mặt anh. Nó thật thú vị, anh ta nói, gần như không thở được. Chà, anh ta nói to hơn, đây là một trong những địa điểm yêu thích của tôi, một nơi tốt để trở thành một địa điểm tổ chức đêm chung kết hoành tráng. Ý bạn là như thế nào? Cô tò mò hỏi, ồ, đừng bận tâm, quên tôi đã nói điều đó. Anh lắc đầu và hạ xuống. Cô cảm thấy một nỗi buồn ập đến từ anh và đột nhiên cần phải làm anh vui lên. Thành thật mà nói, tôi mới chỉ lên đây một lần trước đây, Mila nói. Tôi đã bị một số cảnh sát cho thuê, ngốn điện, cô ấy cười. Người đàn ông lạ cười với cô, không được, anh ta dường như dịu đi, đó là nghiệp chướng phải không? Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi, trong tất cả những lần tôi ở đây. Có thật không? Cô hỏi, anh ấy đáp, nói bạn có muốn nghe về lần đầu tiên tôi đến đây không? Chắc chắn rồi, gạch dưới 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 gạch dưới, và đó là cách tất cả bắt đầu, đó là cách dì Mila gặp bác của bạn vào đêm mùa đông lạnh giá đó. Dì Mila mỉm cười với cô cháu gái, tròn mắt ngạc nhiên khi bắt đầu một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đang được kể. Đúng vậy, cô ấy là cái gì đó, cô ấy đã cứu mạng tôi, cô biết không? Chú Louis cười thầm, tôi đã sẵn sàng để kết thúc nó vào đêm đó.
Tôi sẽ nhảy khỏi mái nhà và gọi nó là trò chơi kết thúc, nhưng rồi cô ấy xuất hiện như một thiên thần từ hư không, ở đó chỉ để giải cứu linh hồn ngu ngốc của tôi. Dì Mila nắm lấy tay chồng một cách trìu mến, anh ấy trốn trong bóng tối gần như cả đêm. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và cuối cùng tôi đã khiến anh ấy thực sự cười. Bác Louis xen vào, cô ấy là một nhân viên thần kỳ thực sự. Mỉm cười thật tươi với chồng, Mila tiếp tục, cuối cùng thì anh ấy cũng xuất hiện từ trong bóng tối, và tôi đã mất cảnh giác, ở đó trước mặt tôi là một người đàn ông xinh đẹp và đẹp trai. Tôi không thể hiểu làm thế nào mà một người đẹp trai và quyến rũ lại có thể thật thất vọng, đó là khi tôi nói với cô ấy. Bác Louis nói, tôi nói cuộc sống của tôi thật tệ. Cha mẹ tôi chia tay, tôi không được vào trường mơ ước và bạn gái 3 năm đã ruồng bỏ tôi. Tôi ghét cuộc sống của mình, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy muốn kết thúc nó vào đêm đó. Dì Mila tiếp tục, thực ra, cho đến đêm tân hôn của chúng tôi không biết rằng tôi đã thực sự cứu sống anh ấy vào đêm hôm đó. Tôi nghĩ rằng tôi đến đó để cổ vũ anh ấy, và gặp anh ấy để chúng tôi yêu nhau, nhưng nó còn nhiều hơn thế nữa.